poliisi noza sente zaali oba biki zakola zitya ne bakolamu enkyukakyuka oba naye yagendera omusimanyi sebo sokola musaba tutwabakanda mwebale nnyo muganda wange mwebale nnyo Salaam TV mwebale kutwagala mwebale kutuinvitinganga okwogera n'abaana Uganda. Manya gange yenze Superintendent of Police Oinebye Bruce Kamunanwire nga yenze Regional Traffic Officer owe Kampala Metropolitan North. Kampala Metropolitan North etwala ebitundu ebyewandegeya Old Kampala, Kawempe, Kasangati, Nansana, Wakiso ne Kachiri. Era tulina highways Mityana Highway, Hoima, tulina Oguru Road, tulina Gayaza Road, Northern Bypass efa bagitwala. Eyo nagolyo. Yes sebo. Bruce nawe zino obadde mu luwummula ng'onyirira nnyata oli ku mulimu kw'onyiririra obadde mukuwummula webale kutusabira era naku zino mbadde ndudde okulaba bwabadde aludde okumpita nze bwompita mbeerawo bukyanga ova wano wagenda mu kuwummula sente olya zabwerere mbeera eyo okunyirira kwaki nga tukola emirimu gya gavumenti nga tukola emirimu gyammwe era tuli mu kusaavinga mandate yaffe it is very clear reducing crashes. That is our number one mandate. Nobworaba ebikwekweto bino ebibeerawo bibeera guided by the crashes. Data jetufuna. Last time we twali wano nakugamba statistics zaraga in 2022 every 100 crashes etwabeeranga nazo. Every 100 accidents abantu 22 bali bafa. 22. Now 22 netu analyzing eno data netugamba which people are dying more, which age group is affected most. Netulaba pedestrians abantu abebigere abatatambulira mu motoka ng'ali awatambula bibye akaboda akaja ne kamukuba emotoka nemukuba. Pedestrians bari basinga kuva 1500 omuntu oli awo otambulira ku byo motoka nejja nekola ki neputta. So they are the most vulnerable, and when you see it bweraba enguudo zaffe tuzidesigninga nga waliwo pedestrian walkway enguudo ennamu ennungi ezimu but most of the roads zebali mukola most of the roads even here in Kampala ezo pavements zoraba nkukiririzeemu waŋŋaani. No, that is the truth. Nabwo tufuluma wano wabwe enguudo z'omu Kampala pedestrian walkway oraba pavements wano wezibeera abebigere be balina okukola ki gye balina okutambulirawo naye tutuuse level nga n'emmotoka nazo ziraba nga ziri ku pavement nga ne bodaboda ziri ku pavement. Number 2 avuga emmotoka abaziza musango gw'amaanyi nnyo okulinnyako ebbali kugenda mu pavement. That is not your side. Oyina ewuwo ow'emmotoka bw'ayiiya katusooka twogere ku kintu ekyo kyennyini jaamu akutte tetulina gye tulaga eri basibye eno basibye katwagala okukendeeza nange owammotoka njagala okuyamba ku traffic akendeere nenfuna we newaganya bwendi neninyaako ku pedestrian nenvuga tukaita akataka nensobola okugguka eri musango kigwempanyi sina gwentomedde ate ndaba wakalu. Is that so? Yes. Which can also lead even to reckless driving in case you cause a crash. Now, au katontade kuchirara jam management. Last time when we talked nakugamba 85% cause of this jam in Kampala fabajiretera. The truth of the matter is driver behavior wempisa zaffe ku luguudo oli ayagala kusooka yaba asooka kuyitawo
oli indicating sebo nzire eno naye oli naagaana okumuwa. Now any minute emotoka bwe brokinga oluguudo katugambe wano ku Bunaisa Road. If a vehicle we blocking oluguudo for only 1 minute 60 seconds, because that road every single day eyinza okuba nga eyingiza emotoka ezitali wansi wa mitwalo 4 mu Kampala, but 1 minute of blocking the road kyova olaba jama jagenda mpaka ekalerwe because of just 1 minute, just 1 minute of delay. Emotoka, the flow of vehicles banyingi, but all this is caused by the behavior. Tubadde tukyayogera ku the vulnerable groups. Pedestrian yekutenamba emu. Bw'olaba crash data abakyasinze okufa. And this is not only in Uganda. This is internationally. Pedestrians are vulnerable. Pedestrians, abantu abatambuza ebigere balowooza motoka eba endaba. Naye motoka tekulaba muganda wange mwanyanaze. Then waliwo we always tell you bw'oba otambula olina okutambulira ku side gy'olaba ki emotoka. Naye abasinga tutambulira ku mukono gwaffe gwa ki omuntu waba atambula talina mukono owebigere twakiyiga buyizi twakiyonka buyonzi owebigere talina mukono. Yes. Now bw'olaba ne statistics worldwide tuli mu 1.3 million people. 1.3 million people dying every year. Talking about pedestrians? Not pedestrians. Okay. All together. In accidents? In crashes. Every 24 seconds. We're talking about how many seconds have, how many minutes have. Every 24 seconds a person dies in this world out of crashes. Kitegeeza mu ddakiika eya seconds enkaaga You get what I'm trying to say? Two people have perished. Ministry of Health in the year 2021 you're releasing data abantu abafa because of malaria. It was around 1,900. But when you look at the people that die of crashes, abafiira ku luguudo basinga. So ekintu kya road safety, I think we have not given it enough attention because it's the eighth killer in the whole world. Number 2, vulnerable people. Border riders. Last year alone, twafiirwa 1,404 to be exact. Muganda wange, that is the data that police has. Okay? Your data police jaina. Ekitegeeza bakutomeredde wali either a fatal accident febetubara. We do not calculate the people twala gude ne border survives ne tumutwala emulago later on nafa. Okay, we do not capture that. A number in the 1,404. So basically we need to coordinating the Ministry of Health. Okay, turabe bameka bafiri daily, which we have not yet done it. It is very big. It is very big. Now, last year, betwaraba enambeno, because the previous year it was a bit lower,
it was around 1,390. Then 2022, we see the number going up to 1,404. Enamba bwe yayongera waggulu ntugamba, what do we do? What do we do? Should we keep folding our hands? Should we because we have done the talking for the last 20 years, community policing has been here. Community sensitization has been here. You people have been calling us for talk shows, we go in meetings and we talk. But we discovered that road safety education without enforcement is just a mere form of entertainment. When I come here, nenjogera ntuno statistics bweziti twakafirwa abantu bwe bati abantu muvuge mpola mpola mwambare MCP muleke okuvugisa speed. People take it as if I'm a singer. Nduwano numukuba. Now what we resolved through the guidance of the Inspector General of Police, IGP ne strategic leadership ya police negamba we cannot sit there and see people perish. Yet our number one mandate is protect life and property. Because when you're seeing pedestrians more than 1,500, when you see border riders 1,404, passengers on borders were 552. You get out right now, no boarding a border, you have to carry around about no because of the go to money. You get it? Now, but twafuna data eyo netugaidinga enforcement. Netugamba what is the big problem? Because even these pedestrians, most of them they are knocked by borders. Netugamba what do we do? What is the problem? Trovora early this year, we embarked on border operations. Njagala kusima the political arm, starting from, of course, the executive, HE, the Prime Minister herself came up. The Speaker of Parliament, you remember around February, the Speaker of Parliament came on the floor, said there is a problem with border. I saw even the mayor. I have seen the RCCs, the RDCs. This time everybody said, no, we are tired of this. Before, when police would start enforcing on border operations, would get that political, you know? But when we began these operations around February, we have gotten that support. We targeted one, the visibility for the rider. Rider baino okumuraba ntugamba oyino kwambara reflector jacket. It's enforcing a reflector jacket mu Kampala. Those are almost everybody ngayambade chi reflector jacket. Reflector jacket, some of them thought it was a punishment, but reflector jacket is to help you, for you to be visible. That no way man vuga motoka nja kulaba ntuno, oh, even when it's at night, there's a border rider there. No boba oli mu corner chi osobora kulabwa. And this reflector jacket, sigamba ntuno twafaba achiteka kono tuina regulations of border of 2016. There is a law which is there. Number two, it's targeting driver's licenses. There was a study. I've forgotten the person who conducted that study. But 94% of all border riders that you see in Kampala here did not have licenses. 94%. Now, what do we do?
literally meaning bw'ofuluma stage yamwe wano wabweru gwolinye bwanga waliwo abaana 20 possibility okubeera ku permit waliwo permit egi ekintu kino Minister of Transport Works and Transport General Katumba spearheading nakwatagana ne KCCA. Now the blame, and I want to thank government, the blame was not only on border riders, because you would ask yourself, do we have any riding school in Uganda? Border. We did not have it. We didn't have it. But this year, the Ministry of Works and Transport, in collaboration with the Kampala Capital City Authority, we opened 9 riding schools. 9. Is that border? Yes. 9 riding schools. I'm telling you facts. I cannot come here on the national television and I tell lies. 9. Now, when we embarked on these operations, what we did was, 1, we need a driving license. The Inspector General of Police said, now let me bring the IOV, the Inspector of Vehicles, near to Mwananchi. Okay? It's IOV kuture na guruoka at IOV Center. Nebagamba each and every region nkuwadde IOV. Now we have this border leadership. Border leadership netuba meeting and netwogera nabo netugamba no, mobilize your people. Bubufunya a certain number w'abaana 20 nze ngenda kukuleetera IOV to where you are. I want to report to Ugandans that now this is the 5th month of enforcement. More than 1,000 border riders have gotten licenses. You get what I'm trying to say? The consistency in, you are going to see the statistics. Consistency in enforcement. Chiri kyenkugambye that yes, we are talking but we are enforcing has led to reduction in crashes of borders. I'm telling you a fact. Because statistics says no nga regional traffic officer every single day. But we used to have a time when every day we didn't know if you do have border mukaga. But now, in a week you'll hear, Kampala North only 3, 2, 4. Back end, that means with the time, we are going to fight these crashes. Ninobo benje bubiri we nasanga nakubiri emabega ku express vude bwayise utandika express awo. Benje bubiri nabusanga waliwo akasooka omukyala ya survivinga aweta bwati bawetadda ku adda nansana o yasobola okusurvivinga naye survivingira watono yali avuga boda bali bamuvuga omukyala bali bamuvuga ku boda omutwe essaawa yonna twali tulindiridde nga gugenda kugwa mu kimwe emipiira gya moto yasurvivinga abaaliwo ffenna nze nziriridde awo ntambula mbavaako emabega ekyaddirira awo kyali kizibu nnyo ne wayita olunaku lumu enkeera waalwo just 2 days back awo nnyini awo nensanga waawo baali bamuvuga ku boda omukyala nga agalamidde mu luguudo. Kati oluguudo olunalwo enguudo bw'obeera ng'oyogera ku accident ezizze zitta abantu n'okubeera nti abantu simanyi oba oluguudo lw'express luno olutwalako olina okulwegendereza ennyo lulabika ate lwo lutuga nnyo nti ebitundu bibaluta noga nti wano bavugirawo aba boda muzeegendereze nnyo wabi nnyo. Number 1, Northern bypass, because of Northern bypass express twatatunawa kutukayo crashes
ze turegisterinze express and the northern bypass. The highest factor that is causing these crashes, speed. Mikwano jange, ku northern bypass oku, I think the highest speed is a 70. Signages ezo kweziri. Oroka sign obulabako 70, there is even a 50, there is even a 30 somewhere on northern bypass. On express, the highest speed is 100. And I think express is the highest speed in the whole of Kampala on the express highway. 100? Yes. Now, yeah, you know when you have a crash, motoka bwegwa, you know, academic speed kasigarayo wali ku dashboard. Yes, when you are doing investigations. Kasigarayo. So, so long as there is that kasigarayo, the airbags nizivayo ko kasigarayo. So chituyamba mu investigation to ascertain the causes of that crash. Now, when you have to look at that, wali bagamba 100 naye abaana bavugira mu 10 they are trying out their vehicles. Secondly, kumatawo ku northern bypass, there was a clear written document which was circulated by the Ministry of Works and Transport. Boda temuyitawo. Boda tezina kuliwala mpa waggulu. Kwezisiiba. That is it. But now, unfortunately, we found a crash. The law is not on your side. Because tukugambye toyitawo, goyiseewo, ne bakutta. Number 3, going back to the border. Twakora ku reflectors for visibility. Twakora ku line scissors, muyiga okuvuga. Netukora ku crash helmets. Now, that is the importance. Research eraga that when you have a crash while wearing safety belt, 65% ojja kuwona. 65. I'm not guaranteeing that you will not die, but at least 65% when you have a crash helmet ojja kuwona. Now, the challenge that is there is the passengers. Passengers trouser, because for now all of us use bodabodas, you and I. Trouser, police ekwata omuvuzi. Bwekiri. Okay? For passengers tetwetaaga ki? Ekinuza bwekiri. Now, you see, the most precious thing that you have is your life. There's no money that can replace your life. Kyekintu ekyomuwendo kyoyina. Nkugambye that abantu 528 passengers baafa mu mwaka gumu ku boda. Now, unless you want to be part of that 500, you know me, the way I talk, I tell you the facts. Funa crash helmets. Boda, safe boda, I've seen safe boda doing it. I've seen there's another company called Faras. But I think it's fading out. Faras boda also has doing. The problem is us, the passengers. Because the current buli omu banoonya ekyokulya agamba
tunoonyera ekyokulya omuntu kasitoma nga tayagala kwambala helmet kasitoma jagamba lwaki ondeetako olugezigezi. But at the end of the day, the passengers ourselves tulina okufuna crash helmets zino if we want to live. Yes. Twazege njaga tugende mukuumulamu atulaba tuli program Omukeeze tuli ne Bruce Oinebye K okubeera nti tugenda mu maaso asobola tumulemuko katono tujja saagala oveewo. Ocho mwami musoke njose nekusanga ate kiki munnange anti gwamanya okunyinyonyola ebintu by'emisolo bino nembitegeera ate kiki leero mbadde ku dduuka nempulira nga abakyala bagamba mbu tulina okwewandiisa mu nkola ya ifris tokikolanga ate kituufu nnyo mbadde sikimanyi naki eyo yenkola egenda okutuyamba okulwaninga bizinesi zaffe mu ngeri ya digito etya oba olina okuwandiisa bizinesi yo mu ifris osobola okumanya muwendo gw'ebintu by'olina mu bizinesi yo enfulumya n'ennyingiza mu bizinesi yo awo URA esobola okukola omulimu gwayo ogw'emisolo obulungi nedda mwami musoke kyesitegeera ifris eyingira etya mu bizinesi yange kakati enkola eno ya ifris eyingiza bizinesi yo mu sisitemu ya URA kubanga tekyali kya buntu bulamu okugerekera omusolo ogutali mutuufu abateebereza buteebereza ekyo kituufu ddala bannange ekyo kituufu kubanga mazima obadde omusolo kubadde gwapaala bupaazi ng'ogenda n'osasula omusolo gw'otomanyiko omutwe n'amagulu kwegamba bambi nga tekiriiyo olaba kakati ati n'ekirala ifris eyamba okukuuma ebiwandiiko bya bizinesi yo kuba biyinza okubulako biyinza okukwata omuliro naye kati wano ifris biba biri digitalized bannange nenkola nti okwewandiisa kyangu nnyo waludde dda okwewandiisa mu nkola ya ifris genda ku kibanja kya URA www.ura.go.ug awo olondeko e-invoicing awo no ugoberere endagiriro URA tukulaakulanyize wamu Uganda. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Into the path of the own running. Rogers Kasimato! Take that to the bank! Is cooking sauce! On any day, that would be a part of the highlights of the StarTimes Uganda Premier League. What a strike by the young man. I was left stone-faced when he struck that ball. Just look at that, where they lost the ball. Davis just sees possession to Chishungu Kankonde, and then Moses Weiser, who is having the game of his life, just slides the ball into the path of Mato. But that finish, breathtaking, Jermaine. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor.
Eno ye Salam TV. TV program Omukeeze. Alright, tulina banafe aba security naddala twogera ku nsonga ya bidduka, ensonga accidents ezirabika nti zeeyongerera ddala mu ggwanga. Tulina Bruce K Oinebye gwe tuli naye okubeera nti yakulira police, regional police Kampala North. Yes, Kampala. Yes, Kampala North. Regional Police Commander, Traffic. Regional Traffic Officer Kampala North. Yagitwala wonna ogenda paka wa bwe tuyogera ku luguudo olugenda ekiboga oba okomawa ekiboga luguudo luno, that is Hoima Road. Hoima nkoma Kachiri wonna nozinga paka eno. Kakati obadde na Mayumba side obadde tunyonyola ku nsonga ya border accidents. Ne waliwo obadde onyonyola olina bw'oyogedde ku musipi seat belts, safety belt, crash helmet. No. Safety belt nga tunatuuka ku ekyo. Okay. Nga tukyali ku kyabavuga emmotoka. Yes. Katono nnyo nga tetunabagenda ku kino mbadde njagala ombuulire gwe nga enkoba zino zirina omugaso ogulyawo kubanga akabenje bwe kajja ogenda okulaba neyasibye olukoba neyafudde. Enkoba zirina omugaso era olwo nange yaŋŋamba kakati ate nnono yekye kiki kino. Ndowooza enkoba tunaazigendako dda. Imagine musisi aleese akabenje ndowooza oli mu kulaba where they are coming from. Okay. Omuntu oli ayingidde oluguudo without even duke. Ono avuga agenda eri mmotoka tafuddeyo. Alimu kuvugira ku right. Avugira ku right. Ono kati ono speed eyo pikipiki eba yeganye kusiba. Oyo speed. Oh my God. This one I think is a runner. Whenever he has lost control completely. Nawo maaso w'emmotoka oyo omulaba teyateekako ne indicator. But this one completely. In accident zino Uganda. Yes, this is our country. Barara, zino kamera za gundi. Zaffe za police. Amewange munago roundabout. Tapu. Afuddeyo batafuddeyo. Bruce bino byembeerako buli lunaku. Omupoliisi akoraga side eno erina okutambula newa bodaboda avudde mu opposite yarowooza kakati ekyo nakyo nja kimbuulira kuba kati oli alabika abadde avuga bitaala oba. This is what I'm telling you. This is how we have last year wetwafuna abantu 1,400 abaafa ne passengers 528. Look at that speed element, overspeeding. Ayingira mu luguudo talina kyalaba, side mirrors kwe ziri naye olaba tazifaako. We are losing control because of our speed. Or speed, there is nothing else. Oyo teyesse genda alya enkoko ye. Yali ambaata. Bruce,
Yes. Accident zino ekizireeta speed akati nzikiriza speed element weri naye n'emmotoka naye alimba tasibye bagigoba bugobi n'ebigere. Can you imagine? Tuli ku kikino eno firimu kikaki kano bakajja mu firimu These are live pictorials, videos za police eziri mu kukwata these crashes. Zituyambye nnyo in investigations. Zituyambye nnyo mu identifying black spots. Okutegeera ekyokukola. Yes. Asaba. Abantu nga bafa nnyo. Kino nga kitiisa n'okutiisa. That's why the question. Zino tunuulira bodaboda. Laba speed. Speed yeri mu kutowe. Egenda emuse. Bodaboda zino zeerookinga n'eremerayo oba asiba n'egaana. Oyo teyasibye. Oh my brother. Alabika abadde atunudde mabega. Oba kiki naye ddala kiki? Eno bweyugirire. Seeta. Roundabout. Bwayise daba mu maaso g'omutrafiki wali naye omupoliisi omulaba arimu kuyita signal ari kusignalizinga banabo mu maaso mujje muyiteko ye bodaboda babayimiriza bari naye tayagala ku respectinga police signages. Kyova oraba some of these crashes happen. Era yeweddeko 12 mwebiri. Enamba gye nkugambye. This explains Lweza stage. Kamera ziri buli wamu in the country. Ono Kololo. Yes. Mu ggwanga lyonna kamera zino zaatuukawo everywhere. That's how the number. KIU. That's why we are fighting. Abekawimbi nabo babalumbye Kennedy stage bayeweyo. Edo katugeze gulu. Gulu yali laibi. Oli olaba avuga mpola naye ono avuze speed. Raba. Atulaba tuli ku Salam TV program Omukeeze olunaku olwali twagala okubeewaza ebintu ebyo byonna byolaba obubenje bwenda buvudde ku ndiima buvudde ku ndiima bwendaba Bruce nga mulaba ebinene kati omusaabaze yalaba ng'akabenje kajja ye n'ategeera n'agaana okubuukako naye ng'avuga ndoza talaba avuga ayimiridde bamukubidde awo mu kifo kyekimu. Atulaba we bali kwera nti ogoberera Salam TV. Bruce K gwe nina naye gwe ndi naye wano mu studios. Bruce njagala twogere ku causes za accident Lweza stage ate bw'otunuulira video zino olabira ddala nga zikumalamu amaanyi ogamba kiki kino. Azima causes kyakireeta obubenje buno tuyinza kwewala tutya obubenje? Yes. Tutandikirawo twewale tutya obubenje? 94% causes eza crashes zino overspeed is human error. Human error. However, these errors, some of them are intentional.
One, enaku zino wajja amamotoka aga automatic. Sometimes omuntu ayagala kuteekamu drive n'anyiga reverse. That error can be there. It is explainable. Sometimes errors no misjudgment. Engeri gy'olabyawo oli aba alowooza nja kuba mpiseewo, and this one especially affects border riders. Nja kuba nkoze ki? Nja kuba mpiseewo. Wagamba nja kuba mpiseewo oli n'amukuba egaali. Kati onaawe nange nga ntudde ku booda eyo ddala ng'oweta tutunudde mabega. Misjudgment. Oyina side mirrors zikola naye n'ogaana okuzikozesa. Abantu ku kkuba okutunuulira ggwe tofuddeyo. Look at that. Misjudgment. Alowooza nti no kitrera ajja kuyitako, but his judgment was bad. Tategedde kiri mu bodaboda ezimu zirina side mirror. Bodabodas are supposed to have 2 side mirrors. Misjudgment. Another human error is violation, intentional. Look at that. Isn't that intentional? Yes, it is. Intentional. Alaba baboda bamugoba. Ayinamu omuntu amuli mu maaso, but he's not caring about that person. Okay? Intentional. That woman, or that person who has been knocked, bamuyimiriza stop here, but intentional agamba nze nja kuyitako, and they knock him. Intentional. So human error factor. The speeding element is an intentional what? Factor. You decided to speed. Terino mwagenda kugamba kontino, why don't you, nobody is going to stop you okulinya ku brakes zo. So human error yeri mukutuleetera ekizibu. Number 2, the mechanical condition of the vehicles. Mechanical condition. I think in the late 90s we had the mandatory checking of vehicles. In some countries it's there, and I pray it comes here, where buli nanyini motoka oba buli nanyini kiduka olina okugenda bakikebere yearly. We shall reach there because at least where we are going, turabye emotoka certain age zimazo emyaka, they are not allowed to come in the country. Okay, but we still have emotoka envundo ebiduka ebiri bubi nnyo. Okay, now government will need to take that step of mandatory checking of vehicles. Is your vehicle road worthy? Is it supposed to be on the road? DMC. So the mechanical condition of the vehicles, and it is wide. Mechanical condition of the vehicles, we look at the tires. These days we do not know whether we are in a dry season or rainy season. The environment here, Taboka. When you have bad tires, especially in a rainy season, then you anytime you are on God's grace, anytime you're going to get a crash. Because bagaita enjora, ogenda kustepinga ku brakes zo, enjora z'emipiira ezo tezigenda kusupportinga. And that's how some of these crashes have happened. Number 2, the brakes. When did you last change your brake pads? For both drivers, for motorcyclists, cyclists ab'obugaali, brake pads zo wazikyusa ddi?
the mechanical condition. That's what I'm talking about. You're seeing those border riders at speed, agezezaako okulinnya piki n'egaana and he ends up. You get what I'm trying to say? The brake pads, that element. But also it falls under the mechanical condition of the vehicle. Then what steering and suspension system. There are some things we do not check. Oganze kuraba amamotoka, the steering emotoka arimu kugivuga, but eremedeyo. When did you last check your steering and the suspension system? You're navigating the mechanical condition of the vehicle. Headlamps, headlights and tail lights, amatara. Especially at night. For bodabodas, the regulation is very clear. Even in the day, broad day, etara kubera. That's what the law says. Bodabodas, even broad day, etara yo kubera yo. Because abaina license bali ku 10 bali 90%. But we are of course bridging the gap. We shall because what we are doing right now, we are seeing a very big number. Boda etale ino kuberako. Yeah. Tevako. Nemisana. That's how it should be. So the windscreen. The windscreen, it goes with the wipers. Now, when we talk about wipers, it's a very simple thing. But your wipes, it has either happened to you in a rainy season or very early in the morning. The dew. We had a crash in Kabari between buses. That was the problem. Some early this year. The visibility. Teri Masaka eyo. Oyingira Masaka. As one of Kabari. Visibility. Of course, there are many. If you cannot see where you're going, then there is a very big problem. There is a very big problem. So all of those fall under the mechanical condition of the what? Of the vehicle. I will not leave out the factor of the infrastructure, the bad roads. Now, that element, I think it, especially, at least now, I want to thank KCCA, it is doing a great job in Kampala now. But in the time when the potholes had become potholes in town, we registered the highest number of minor accidents. Minor accidents. The minor accidents would happen in a way that ori arimu kuvuga motoka naye arimu kudojinga chinya natomeraganya na munne ali kuzigizaga murugudo. And now another thing, these potholes are not friendly to the vehicles, the suspension, so you find you have bought your vehicle brand new, but within a short time you have to go to the garage. Indeed, you cannot even load even cement in your boot because it will not support. Now, the infrastructure problem is also one leading cause of crashes. Unfortunately enough, when you get out of CBD, the roads are good. I don't know. The roads are very okay. Okusezera kunoonyereza okwange mbadde njagala oyongereko obufunda bw'enguudo. How? Enguudo ezo nfunda. Kati oyogedde ku wandyogeddeko obufunda bw'enguudo buleese jam. Buleese jam ne accidents. Now, because of course when you have to look at
let's take an example of Ginger Road. Today, Ginger Road on a daily basis eyinza okuba nga ereeta emmotoka ezitali wansi emmotoka emitwalo 4 on a daily basis. And these are numbers that we know. Cameras ezo nyigamu wali ziyingira mu kibuga. Now, but when you see 15 years ago, oluguudo olwo lwaleetanga emmotoka ezitali wansi ezitali waggulu wa around 10,000 mutwalo kati wali mitwalo 4. Yes, and the road has not enlarged. Terukyuka terunaba kweyongera ku speed, so ku size. Yes, ekyoli mu kwogerako we cannot rule it out. But when you look at the government program, you are seeing that there is going to be that bypass. So where we are going, it is better. Tulina dakiika 2 okuva wano. Magezi kigoowa nabakabenje ngaawo. Magezi kigoowa abavuzi b'ebidduka. Omuvuzi w'ekidduka nga tannaba kukitereerako alina kubeera atya. Obuzibu bwa ine bannange. Ekyo traka naye omusajja mubi amuse assa omwana we kubanga abadde avuga speedi ate oli abadde alina right of way. Abantu abamagezi abavuzi b'ebidduka n'abatambulirako njagala ndowooza tandikira ku batambulira ku bodaboda kuba basinga obungi bakulaba odde ku bavuzi ba bodaboda then omalize n'abavuzi b'ebidduka. Kantandikire ku pedestrians abatambulirako bigere naye omuwendo muwanvu bebasinga okufa. Pedestrians ffenna tuli pedestrians because ffenna tutambuza bigere ku nguudo zino. Olwaleero njagala kubagamba nti n'enamba y'abantu abali mu kufa yesinga ku batambuza b'ebigere. Bw'oba ng'omanyi nti no mode of transport yo kigere, nyamba mwanyinaze mukulu wange muganda wange tambulira ku sayidi eya ddyo ng'emmotoka oli mu kugiraba. Be very careful. Bwekibanga it is at night oba kiro, nyamba oyambale ka reflector, a reflecting cloth. N'obuba olina akatooki kateekeko so that omuntu avuga ekidduka asobola kukulaba, because we are losing a lot of pedestrians. Abavuzi b'ebidduka mbasaba kintu kimu: patience. Patience on the road. Patience and respect for each and every road user. Buli omu akozesa oluguudo olwo muwe ekitiibwa. Bw'okugula emmotoka empya oguze Subaru BN tekitegeeza nti olina okupushinga each and everybody away from the road. To respecting signages, especially speed. Olwaleero tubaleetedde clips eza crashes. Mulabye okuvugisa ekimama engeri gye kituleetedde obuzibu. Tukendeeze kuvugisa ekimama, tubeere patient, tubeere disciplined, tukebere emmotoka zaffe, tuzikebere roadworthiness yazo. Mbeegayiridde service bw'eba ewedde kugenda emmotoka yo okole ki? Ogikole service. Empiira bwe giba giweddeko toliina mu poliisi kukwata. It is your life. For bodabodas, my brothers and sisters, ennaku zino n'abakyala bazze mu mulimu gwa bodaboda. The industry of bodaboda is an industry that we cannot do without. That is number one. We need you, because each and every person uses a bodaboda to do something.
contributing kinene nnyo to economic growth. But the rate at which we are losing riders, and unfortunately it is the young age 18 to 29 years bebakyasinze okufa. The male abasajja fa abasinze okufaira ku boda. The male abasajja fa abakwatiridde eggwanga, because we are the feminine side is coming up, but we are the breadwinners mostly in Africa. But we cannot afford to lose more than 1,400 riders every single year. Young people, please, fuddeko. Twanzanye webaka nti otambudde naffe olunaku olwaleero. Programu olwaleero badde nzikakkamu kubanga bwegera ku by'abantu okufa. Nina video zendabyawo n'empulira nga nze sikyasobola kuvaamu kigambo. Mbadde ntidde n'okulaba nti nziramu okulinnya boda naye ate nnyinza kugyewalirawa. It is a necessary, yeah. Sooka onsuuleko wali. Abamu bazigoba. Olunaku lwaliro mbadde ne Bruce K. Oinebye gwe tubadde naye, ono ye Regional Police Commander wa traffic oba ow'ebidduka atwala Kampala ey'omambuka. Ebigambo byayogedde byonna mbitwala okuba nti bikulu nnyo obubenje mu bulabye. Kati bw'ova ku TV ng'ogenda okutambula, omuvubuka oyo akuvuga okusinga abavubuka balwa kuba nti abavubuka be bali mu mulimu guno. Abavubuka abo bavuga ku boda akuvuga omubuulira ekyokukola, genda mpola luba oluyimba. Nsuubira n'omuganga genda mpola, bw'otuula ku pikipiki eyo nomanya nti distance ogenda kutambula kilomita 5, buli lw'omala kilomita n'oddamu ekigambo kyekimu ojja kutuuka. Genda mpola. Fina gye tuba tuyimba. Kilomita ogenda kutambula 10, manya nti ojja kyogera emirundi nga 9. Genda mpola. Genda mpola. Buli woolaba genda mpola. Ne bw'oba totunuddeeyo nvuga mpola. Ojja kutuuka bulungi kubanga ndabye accident zonna okusinga ziva ku speed. Nze twaha Mukiibi programu eno Omukeeze olunaku olwaleero twagambye nti olwali Salamu Chai tetugisuubira Busia, n'olwekyo abeeyo mugirindirire bagenda kuba nti babatuukako olunaku olw'enkya. Yes, basimba olunaku olwaleero basobola okuba nti babatuukako olunaku olw'enkya. Ekyo nakyo bakikole, n'olwekyo mulina okukuŋŋaana okuva ku ssaawa 2 kasita owulira nti bagenda kuggyaeyo okuva ku ssaawa 2 balina okuba nga batuuse bali awo. Imamu Kyeyune simanyi Shehani bonna bagenda kwera nti weebali mubalindirira abasayidi. Nze twaha Mukiibi, mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Eno ye Salam TV. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Uganda is rich in natural resources and hard-working people.
But to turn these resources into real progress and development, we need to invest in our infrastructure, education, and healthcare. That's where taxes come in. When we pay our taxes, we are investing in our country's future. We are supporting the schools that educate our children, the hospitals that care for our families, and the roads and bridges that connect our communities. And when businesses pay their taxes, they are contributing to the growth and development of Uganda's economy. They are helping to build a stronger, more prosperous nation for us all. So when you pay your taxes, you are investing in the future of Uganda and supporting the progress and development of our nation. Uganda is because of you. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Musanvu ku 10 kuffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubbyeko so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa okwongera mu bizinensi okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya ppini gikuume bulungi era togigaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka